Yeshasie edemo afri omanyi mrahye bedwafie. Eneda yi ena soafo a ohwesikasem ene ne ntotoye ho nsem so said omanyi amamwo mra ni nchiama constitution no atintim no. Se afe no kɔ na wie ya afe foforo becha ase no. Wose obo eho budget chese obu ho nkonta enema a wodi bedi dwuma sika dodo apese odidi dwuma de opese wo ye wa fe edi anim no. Na waka ni nyina abom na de akoto mrahye bedwafo anim na wo mo agye atum ansana afe no ahyase aye adwuma na afi we say de na wo se nka aba so dadaada nanso de free to bete bayira homa mu a ama bayira moye kutsisi kokoso ma kokoso akate no enu bi na tisi so a enti ameda na wo se ba so no entimi ama so ene dai ajebo ejana nya ba beduru ononyamfo kenofri Atta komrahye bedwafie ya ode o manya kohomabo ho hyehyeye no akwakotudwa na ne nsenkaye mu no de all kan so damrahye bedwafo ase papa se beye se na kakra ni atoso mpidie o manye sika semne ne ntotoye atete apansam awie sam akoni adu ye pe ho aye hunu ya asenimu nanso mrahye bedwafo no atai asoe no achi ye nhyehyeye a wo so wo ye nyina no wo atumi ayesa nhyehyeye no a empanimfo aboa ama ye disikasem enho entotoye no eba betu dwanto di kan bo mo amba so no di tudwa se Ghana fo mu ye mohu ewom se esikasem ne ntotoye no eni anantu papa bia ejina so de nanso ye warehemu se IMF ya ye de tamakọ akobo mo de ano ene nhyehyeye aban de agu fam se de be ye sika no be sa so ejina bi mu nti no yenya rehemu se enema ebetimi agina yie na ne nsenkai mu no eno di tudwa se won adi nhyehyeye bi bai na ye frɛ no electronic transaction levy etwa ne tia frɛ se E-Levy na won ede ba afoforo no de oyeye ne se obi a se odi sika efa ejebebe kasa mobile phone hyehyɛ ya o ma yeso ye friend say mobile money ana se bank kura na se wo send sika ede akwakom obi a de friend say electronic transfer no a aban betew ti a ye ti oni wo ham titemu baako ene akirepɔ num 1.5% o se san hyehyɛ no o mo ye no o mo atena di ehunu se amwa enti won ate so ade abo ham chichemu ba ko ne chese achirepɔ num na ɛwɔ hɔ no won ayi de afiri so say E-Levy no won ade kɔ 1% o se san hyehyɛ no bɛboa ama aban atimi atunanamo eyie na wa pesika foforo de afiri baabi na ne mpuntu dwuma awodo ya o yes so di E-Levy bɛyɛ akwan ene ade no ebetimi atu empɔn ɛwɔ man emu emfimpimienu ani edunsumu edikosi mfimpimienu ani aduonu baako emu no owe E-Levy ya won ɛyɛ ho hyehyɛye ene sɛdeɛ obu ye senka obenya sika no a enye saa ene kɔ no na kyese nipa dodo no ano E-Levy nkuntabuo ya aban bu ye no ankwa nkosi yi saa nso ene ba bi odi si ye se sika no ebia ye tew efri 100 Ghana cedi ede ekro 300 Ghana cedi ekro ne ebetimi atewo no wose wo mo yi saa hyehyeye no nso ede efri no kyere sei no so akɔ send 50 Ghana cedis kra no a E-Levy no ebe ye adwuma yentie owura Kenneth Nanaya kuntunkurunku Ofori Atta. The budget is therefore anchored on a 7-point agenda aimed at restoring macroeconomic stability and accelerating our economic transformation as articulated in the post-COVID-19 Program for Economic Growth, PCPEG. These comprise an agenda to 1. Aggressively mobilize domestic revenue, 2. Streamline and rationalize expenditures, 3. Boost local productive capacity, 4. Promote and diversify exports, 5. Protect the poor and vulnerable, 6. Expand digital and climate-responsive fiscal infrastructure, and 7. Implement structural and public sector reform. To achieve these, there are 3 critical imperatives: successfully negotiating a strong IMF program, coordinating an equitable debt operations program, and attracting significant green investment. This will enable us to generate substantial revenue, create needed fiscal space for the provision of essential public services, and facilitate the implementation of the PCPEG program to revitalize and transform the economy. Mr. Speaker, we will undertake the following actions, initiatives, and interventions under the 7-point agenda. 2. Aggressively mobilize domestic revenue will, among others, 1. Increase VAT rate by 2.5% to directly support our roads and digitalization agenda. Fast-track the implementation of the Unified Property Rate Platform Program in 2023 and review the E-Levy Act, and more specifically,
reduce the headline rate from 1.5% to 1% of the transaction value, as well as the removal of the daily. Awusianfo we eye ononyamfo Ken Ofori Atta ono ene yesoafo we sikasem ene ne ntotoye eho ensem so ebiem no wasanso de atudwa se International Monetary Fund IMF yes abre yakobu nkotodwe ewo mo animu a yesre se wo mo aye ma yesikasem no ensan nyina biem no wo se wo mo ate ase se wo mo ebeboaye na kwan mo fa so wo mo eboaye no eye nhyehyeye a aban no ye yese COVID no ama ye bunkotodwe ewo ye na anim ena Russia so ni Ukraine tokwa no abeka ho bi ama ye sikasem ne ntotoye no asei enti na ban aye ne hyehye prono dada ya eye COVID-19 program for economic growth was this anhyehye no eno a na IMF no ade atum se wo mu besom na wo mu ataye achi na aboa ama ya sori afri ohia dontodie ya akwakotomu sesei no ama ye sikasem no asan agina biem ama oman no asan ayiye. Ghana's engagement with the fund for a fund-supported program. Mr. Speaker, since government announced its engagement with the International Monetary Fund for a supported program on 1st July 2022, made substantial progress. The fund assured government of its strong commitment and support in these difficult times. Speaker, government and the IMF agreed on program objectives, a preliminary fiscal adjustment path, debt strategy, financing required for the program to be in line with the government's post-COVID-19 program for economic growth. The PCPEC is government's blueprint to restore macroeconomic stability, promote debt sustainability, sustain economic recovery, and support structural reforms. Mr. Speaker, guided by the medium-term policy objectives, the following macroeconomic targets are set for the medium-term 2023 to 2026. Overall real GDP growth as an average rate of 4.3%, non-oil average growth of 4%, inflation back to within the target band of 8 plus or minus 2%, and a primary balance on commitment basis to average 0.8% of GDP in 2023 to 2026, and gross international reserves to cover at least 4 months of Awusianfo we ayononyamfo Ken Ofori Atta so afọ we sikasem ne ntotoye ho nsem so ne na oteye no na ebiem no ose efri emfimpimienu ane aduonu miensa a yebesimu no womo a wose ye fa won ewo aban adwuma mu na aban ntimimfo obia ewo aban adwuma mu biem public sector employment wose ye freezy said ye bre bi atwa mu aban no eba aban mu na eson eda so na okofa enhyehye foforo ba yese nkrofo bi titifie enti yempa adwuma ma won serebe ya won betimi aye na se yi eson ye da aban adwuma hyehye no so efiri ho a omo atumi afọ omo ewo adwuma mu no sa eson no eda so no aban we asan kofa biem ede aba de enti a wose wo mu etu sa anamo no ene se wesese ye wo hiahia bremu enti aban sika no wose obe kwan obe fa so a wode be ye adwuma enti so ye na adwen so ofa nipa bebre agu aban adwuma mu a ede wo ha obeba enti they say efimfimpimienu ene aduonu miensa general busumi no emu no enipa a wose ye fa won ewo aban adwuma mu no won ede so atoso uyi no nso firi ho a won ewo assembly ministries asoye ene aban nwumaku ahodo mu nyina nso wose fem go ya ye ma wo mo dabia krata ma wo de kwaje ne kwa no eno womo ate so womo titemu aduonu 50% enti da bia anenka yemfa nse busumi bia ye ma 100 coupons wa seze ebe ma 50 coupons sanso no se ahyen a womo kra edi free amanone eba no eno nso won ede son to so ama ahyen a yehye no oman mu ase nko a ena womo betimi ato ede akọ aban anwuma mu eno nso yentie sedusi echire mu fae. As a first step toward expenditure rationalization, government has approved the following directives, which takes effect from January 2023. All MDAs, MMDAs, and SOEs are directed to reduce fuel allocations to political appointees and heads of MDAs, MMDAs, and SOEs by 50%. This directive applies to all methods of fuel allocation, coupons, electronic cards, just the same fuel depots. Accordingly, 50% of the previous year's budget allocation for fuel shall be earmarked for official businesses pertaining to these institutions. A ban, Mr. Speaker, on the use of V8s or V6s or its equivalent except for cross-country travel
All government vehicles will be registered with GV green number plates from January 2023. New tax waivers, foreign companies, and review of tax exemptions for free zone mining, oil and gas companies. Hiring freeze for civil and public servants. No new government agency shall be established in 2023. There shall be no hampers for 2022. There shall be no printing of diaries, notepads, calendars, and other promotional merchandise by MDAs, MMDAs, and SOEs for 2024. All non-critical projects must be suspended for 2023 financial. Abusianfo we ora Ken Ofori Atta na saa nneɛma minim sɛ wɔn nhyɛase ntoto de a ɛne ɔse so ɔyɛ aban adwuma yɛ ni a afi bia akɔ na wie ya na hampa bi wɔ hɔ a yɛde ma mo ɛne ɔbɛhwɛ na bi a ɛmo ne asesa ne yɛde ama wo emu nkokɔ ɛne mu nkosua emu mpɔnkye ɛne mu nwan ɔse saa hampa yɛde kyekyɛ aban adwuma yɛfo ni nyinaa no ɛno nso wɔn de so ato so afi ɛma so saa nso ɛna wɔn ayɛ nhyehyɛeɛ a obi a ɔwɔ aban enuma mu sɛ bi ɔsɛ ayɛ calendar ne ayɛ ne de mu mfoni abobɔ so ne ebi a Ghana water ECG ne de keka ho ministries ahodoɔ yɛtwa sikapuduo de akɔyɛ calendar ɔsɛ afi ɛno nso senepa ɛma so yi no nso firi hɔ a te sɛ diaries ahodoɔ yɛ a wɔn yɛ mampanyina tena yɛyɛ bi ministries agencies no wɔn nyinaa nso ɛyɛ bi wɔsi ne nyinaa nso aban ɛde so ato so yɛ a wɔn ɛnfa sika ɛnkonko sika no kuro bi ni hɔ ɛne yɛde akɔyɛ saa nneɛma no nti owura Ken Ofori Atta ne nsɛm ɔnnɛ wɔde ɛkɔtu dwa ɛwɔ mmarahyɛbadwa fie ɛho ebi ɛno no.